We will discuss one of the important concept, that is amplitude modulation. So this amplitude modulation is also called as double sideband full carrier amplitude modulation. Then what is the definition of this amplitude modulation? What is the functioning of this amplitude modulation? So the amplitude of the sinusoidal carrier wave is varied in accordance with the baseband signal. The amplitude of the sinusoidal carrier wave is varied in accordance with the baseband signal. That is the definition of amplitude modulation. So the original signal is derived from information source that is called as baseband signal or message signal. Basically it is a low frequency signal. So that is low frequency signal. So in amplitude modulation, the amplitude of the sinusoidal carrier wave, that is represented as C of t, is varied in accordance with the baseband signal or message signal. That is, the baseband signal or message signal is represented as M of t. So here we are considering two conditions. So first condition is a modulating signal M of t, that is M of t is equals to am cos 2 pi fmt. Then consider a sinusoidal carrier wave that is represented as C of t. It is defined as C of t is equals to ac cos 2 pi fct, like this. So here C of t, in C of t is equals to ac cos 2 pi fct. Here what is AC nothing but carrier amplitude and fc nothing but carrier frequency. Then so assuming that the phase of the carrier wave, so here is the phase of the carrier wave is 0. So M of t denotes the baseband signal and amplitude wave modulated wave is described as a function of time. So that is which is given as S of t. So the resultant of this amplitude modulated wave is S of t is equals to 1 plus Ka M of t cos 2 pi fct. In this equation, so what is Ka? Ka is nothing but it is a constant value, that is amplitude sensitivity of the modulator. The above equation, that is S of t equation, is called as standard form of amplitude modulated wave. The S of t nothing but it is a constant amplitude modulated wave. Then so amplitude modulation ante enti? So the amplitude of the sinusoidal carrier wave is varied with the baseband signal. అంటే sinusoidal carrier signal యొక్క amplitude అనేది baseband signal యూజ్ చేసుకొని చేంజ్ అయితే దాన్ని amplitude modulation అంటాం. సో ఇక్కడ మనం టూ కండిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో బిఫోర్ దట్, సో ఇక్కడ మనం క్యారియర్ సిగ్నల్ని సి ఆఫ్ టీగా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆర్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ని ఎం ఆఫ్ టీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం టూ కండిషన్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఎం ఆఫ్ టీ, దట్ మీన్స్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎం కాస్ 2 పై ఎంటీ అనుకుంటున్నాం. దెన్ క్యారియర్ సిగ్నల్ సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్లో ఏంటి అంటే ఫేజ్ వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది. సో ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటర్ ఈజ్ 0. సో బై యూజింగ్ దిస్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్, then what is the resultant amplitude modulated signal అంటే S of t is equals to AC into 1 plus Ka M of t cos 2 pi fct అంటాం. సో ఈ S of t అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ amplitude modulated ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. S of t అనేది మనకి ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మాడ్యులేటెడ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి కేఏ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఈ యాక్చువల్గా కేఏ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దాన్ని ఏమంటామంటే యాంప్లిట్యూడ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్ అంటాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. సో అబ్జర్వ్ దీస్ త్రీ ఫిగర్స్. సో ద ఫిగర్ ఏ రిప్రజెంట్స్ ద బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్, దట్ మీన్స్ ఎం ఆఫ్ టీ, అండ్ సెకండ్ ఫిగర్ దట్ మీన్స్ ఏఎం వేవ్ ఫర్ mod కేఏ ఎం ఆఫ్ టీ less than 1 for all t. Then C represents AM wave for mod Ka M of t greater than 1 for some t. So part A represents the baseband signal and part C represents the corresponding amplitude modulated wave, that means S of t. So here two values of amplitude sensitivity constant Ka and a carrier amplitude AC, that means the AC is equals to 1 volt. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే we observe that the envelope of S of t has the same shape as the baseband signal M of t.
సో ఎస్ ఆఫ్ టీ సిగ్నల్ అండ్ ఎం ఆఫ్ టీ సిగ్నల్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నాయి, అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నాయి. సో అలా సో ఇక్కడ మనకి టూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఏంటంటే ఫస్ట్ కేఏఎం ఆఫ్ టీ ద సెన్సిటివిటీ కాన్స్టెంట్, యాంప్లిట్యూడ్ సెన్సిటివిటీ కాన్స్టెంట్ కేఏఎం ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ యూనిటీ. దట్ మీన్స్ mod KAM of t is less than 1 for all t. So that means shows the figure D. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి అంటే 1 plus KAM of t is always positive. The value is always positive. Then what is the envelope of AM wave is AC into 1 plus KAM of t. ఇక్కడ AC అంటే మనం క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, 1 volt ఉంది. సో AC into 1 plus KAM of t, that is the figure B represents. So when Ka, that means the sensitivity constant of the modulator is large, that means greater than 1. సో ఆ కండిషన్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే క్యారియర్ వేవ్ బికమ్స్ ఓవర్ మాడ్యులేట్ అవుతుంది. సో సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే సో ఓవర్ మాడ్యులేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఫేజ్ రివర్సల్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో దెన్ ద మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎన్వలప్ డిస్టార్షన్. So that is represented in figure C. So observe this figure C. So like this. So this is the representation of phase reversal. That is represented as phase reversal. So it is clear that by avoiding, so ikkada enti manam to avoid this over modulation. So the over modulation ni avoid cheyali ante a 1-to-1 relationship is maintained between the envelope of AM wave and M of t for all values of time. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే 1-to-1 రిలేషన్షిప్ దేనికి ఉండాలి అంటే ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఏఎం వేవ్, దట్ మీన్స్ ద మాడ్యులేటెడ్ ఏఎం వేవ్కి అండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఆర్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్కి. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ద క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్సి ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఒమేగా of message signal M of t. That means FC greater than omega. So omega represents message bandwidth. If this condition is not satisfied, an envelope cannot be visualized satisfactorily. So మనకి FC greater than omega అనే కాంపోనెంట్ అనే కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే సో మనకి ఈ ఎన్వలప్ అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ అనేది విజువల్గా సాటిస్ఫై కాలేదు. So from that S of t is equals to AC into 1 plus KAM of t cos 2 pi FCT. సో దీనికి మనం ఫ్రీక్వెన్సీలే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో బేసిక్గా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లే కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఏదైతే టైం డొమైన్ సిగ్నల్ ఉందో ఆ టైం డొమైన్ సిగ్నల్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే అది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో మనం స్టాండర్డ్ సిగ్నల్ ఎస్ ఆఫ్ టీ సిగ్నల్కి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనేది టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో హియర్ we find that the Fourier transform of the amplitude modulated wave, that means S of t, is given by, so whenever we are applying the Fourier transform of that S of t signal, so here is S of f is equals to AC by 2 del of f minus fc plus del of f plus fc plus Ka AC by 2 m of f minus fc plus m of f plus fc, right? So this is the representation of frequency spectrum. So figure here represents the frequency spectrum of baseband signal, that is M of f, and figure B represents the frequency spectrum of amplitude modulated wave. So that is standard amplitude modulated wave యొక్క frequency spectrum. So what is the frequency range అంటామే, so frequency range ఎంత ఉంటుంది ఏమి, so amplitude modulated wave కి frequency spectrum ఇది. Suppose that the baseband signal M of t is a band limited to the interval, that means minus omega నుండి omega కి, so in between, that is the frequency representation of message signal. So the spectrum S of f of the amplitude modulated wave is shown in figure 2, that is B represents fc greater than omega. So that is the spectrum of amplitude modulated wave. So observe this. So this is upper side band and this one is lower side band, and this one is lower side band and this one is upper side band. So above the carrier frequency, so carrier frequency means fc, so in between this one,
So above the carrier frequency, that is called as upper sideband, and below the carrier frequency, that is lower sideband. And this one is represented as AC by 2 del of f plus fc. So that is AC by 2 del of f plus fc, and this one is represented as AC by 2 del of f minus fc. And this one is S of f, that is 1 by 2 Ka AC m of 0 function. So this spectrum, so the amplitude modulated wave spectrum consists of the two following functions. So what is that? Two delta functions, that is AC by 2 del of f minus fc plus del of f plus fc. Two delta functions, so these two delta functions weighted by the factor AC by 2 and occurring at plus or minus fc. Plus or minus fc nothing but either upper sideband, means carrier frequency, above the carrier frequency or below the carrier frequency. And one more functioning is two versions of the baseband spectrum translated in frequency by plus or minus fc, so and scaled in amplitude by Ka into AC by 2. That is the baseband spectrum translated in frequency by plus or minus fc, and this one is scaled and means multiplied with 1 by 2 Ka into AC. So this is the amplitude modulated wave frequency spectrum, right? Then so to observe these amplitude modulated spectrums, so so for positive frequencies, that means for the portion of the spectrum of amplitude modulated wave lying above the carrier frequency, that is fc ki ante paina unte danni emantamante upper side band antam. The symmetrical portion below carrier frequency fc is known as lower side band. Then condition fc greater than omega, so ensure that the side bands do not overlap. సో క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మెసేజ్ బ్యాండ్ విడ్త్ కంటే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటే సో సైడ్ బ్యాండ్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ కావు. సో ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏఎం వేవ్ ఈస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఒమేగా అండ్ ద లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఒమేగా. సో అబ్జర్వ్ దిస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఒమేగా అండ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఒమేగా. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ is transmission bandwidth antam. So difference between the highest frequency component and the lowest frequency component ni emantam ante transmission bandwidth antam. So for amplitude modulated wave, the transmission bandwidth is represented as bt. So for AM wave, the transmission bandwidth is twice the message bandwidth. That means bt is equals to fc plus omega minus fc minus omega. So fc gets cancelled and omega, that means 2 omega. So transmission bandwidth bt is equals to 2 omega. So this is about the frequency spectrum of amplitude modulation and amplitude modulation yokka output waveforms. Then right.